So today I will discuss how to find GCD. Okay. So today's topic is greatest common divisor, that is GCD. Greatest common divisor. This is known as GCD. Let first write the definition of GCD. Let R be a commutative ring with identity. Let R be a commutative ring with identity. দেখো আমরা যখন ইন্টিজার করেছিলাম যে এরকম দ্বিতীয় ডেফিনিশনটা ছিল, সেম ডেফিনিশন আমরা ডিসকাস করব এখানে। Let a and b are two integers, not both zero. Then GCD of AB will be D if first condition D divides A as well as D divides B. That is, D is the common divisor of A and B, right? Second condition is that if C divides A and C divides B implies C divides D, then we say that D is the greatest common divisor of A and B, right? D is said to be the GCD of A and B if, first of all, D should be common divisor, that is D divides A as well as D divides B. And if C divides A, C divides B implies C divides D, then we say that D is the GCD of A and B. Same concept আমাদের এখানে রিং এর ক্ষেত্রেও তাই, ঠিক? So টু ইন্টিজার, সাপোজ আমরা এখানে ইন্টিজার কনসিডার করব না, আমরা এখানে যে কোনো নাম্বার, যে কোনো এলিমেন্ট কনসিডার করব, ঠিক? let a b belongs to R such that A and B are not both zero. An element D belongs to R is called a greatest common divisor. Greatest common divisor, that is GCD, or highest common divisor, highest common factor, highest common factor. This is denoted as HCF. If HCF of A and B, if number one condition D divides A and D divides B, that is, D is the common divisor of A and B. Second condition, if C divides A and C divides B, what is C? C is an element of R, implies C divides D. Okay, if D divides A as well as D divides B and C divides A and C divides B implies C divides D, then we say that D is the greatest common divisor of A and B. And we write D is equal to GCD of AB, or simply this is written in the form simply just first bracket AB, এইভাবে অনেকে ডিনোট করে, ঠিক আছে? GCD of AB or simply AB. Now what is a relatively prime? If GCD of AB is 1, that is unit, if GCD of AB is unit, then
A and B are said to be relatively prime or prime to each other. So the elements A and B, the elements A and B are called, the elements A and B are called relatively prime, are called relatively prime or prime to each other, or prime to each other if GCD of A and B is a unit. Okay, if GCD of AB is unit, then we say that A and B are relatively prime. Now we are going to discuss how to find GCD. So method of finding GCD. It is a very, very important section in this chapter. আমরা ডিভিশন অ্যালগরিদম, ইকুইলিডিয়ান ডিভিশন অ্যালগরিদম এর হেল্প নিয়ে আমরা জিসিডি বের করব, ঠিক আছে? সো রাইট ডাউন মেথড অফ ফাইন্ডিং GCD. Method of finding GCD. The method of finding the GCD, the method of finding the GCD in a Euclidean domain, in a Euclidean domain is known as Euclidean algorithm. Euclidean algorithm. Okay. So first আমরা ইকুইলিডিয়ান অ্যালগরিদম ডিসকাস করে দিচ্ছি, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে, ঠিক আছে? So let us consider two non-zero element. Let A and B are two non-zero element in a Euclidean domain R. ঠিক, let A and B be two non-zero elements, of a Euclidean domain, R by repeated use of the division algorithm. That is, this is known as Euclidean division algorithm, but simply division algorithm bolte paro. By repeated use of Euclidean division algorithm, we get, ভালো করে দেখবে যেটা আমি যেটা বলছি। মনে করো সাপোজ তুমি a কে b দিয়ে ডিভাইড করছো। সাপোজ q1 is the quotient, r1 is the remainder, ঠিক? That means a is equal to কি হবে, bq1 plus r1. যদি r1 টা 0 হয়ে যায় তাহলে b টাই কি হবে, gcd, ঠিক? আবার কি করে আমরা নেক্সট কি করি, r1 দিয়ে b কে ডিভাইড করব,
suppose Q2 is the quotient and R2 is the remainder. If R2 is equal to 0, তাহলে কি হবে, R1 will be the GCD, and if R2 not equal to 0, আমি কি করব, R2 দিয়ে R1 কে ডিভাইড করব. Suppose Q3 is the quotient and R3 is the remainder. So continue this process. ঠিক, কারণ A is equal to কি হবে, in that case A is equal to BQ plus R1, where either R1 is equal to 0 or R1 less than B. That means in that case delta R1 must be less than delta B. যদি R1 টা 0 হয়ে যায় তাহলে B টাই হচ্ছে GCD, আর যদি R1 0 না হয় তাহলে আমি কি করব, R1 দিয়ে B কে ডিভাইড করব. Suppose Q2 is the quotient and R2 is the remainder. In that case B is equal to কি হবে, R1 Q2 plus R2. যদি R2 0 হয়ে যায় তাহলে R1 টাই হবে তোমার GCD of A and B. ঠিক, আর যদি R2 টা 0 না হয় তাহলে আমি কি করব, R2 দিয়ে R1 কে ডিভাইড করব, তাই না? তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি Q3 টা হচ্ছে কোশেন্ট, R3 হচ্ছে রিমাইন্ডার. তাহলে R1 is equal to কি লিখতে পারবো, R2 plus Q3 plus R1 is equal to R2 into Q3 plus R3. ঠিক, so continue this process, এই প্রসেসটাই আমরা ইউজ করব. So that means we get A is equal to BQ1 plus R1, where delta, that is known, delta R1 must be less than delta B or R1 is equal to 0. ঠিক, যদি R1 টা 0 হয় তাহলে B টাই হচ্ছে GCD, আর যদি R1 টা 0 না হয় R1 দিয়ে B কে ডিভাইড করব. ঠিক, so in that case B is equal to R1 Q2 plus R2. So B is equal to R1 Q2 plus R2, where delta R2 which is less than delta R1 or R2 is equal to 0. যদি R2 0 হয়ে যায় তাহলে R1 টাই হবে GCD. R2 0 হয়ে গেলে কি হবে, R2 0 হয় তাহলে R1 টাই হবে GCD. ঠিক, so continuing this process, R2 is equal to আমি কি লিখতে পারি, R2 plus Q3 plus R3. R2 is equal R1 is equal to R1 is equal to B. R1 is equal to R2 plus R2 into Q3. R2 into Q3 plus R3. Okay, where delta R3, this is less than delta R2. So continue this process, ... Suppose RK minus 2 is equal to RK minus 1 QK plus RK, and finally RK minus 1 is equal to, suppose RK into QK plus 1 plus 0. So then RK will be the GCD. ঠিক, so that is the general process. So if, write down here, then if R1 is equal to 0, then GCD of A and B, R1 0 হলে GCD of A and B will be B. আর যদি R1 0 না হয়, otherwise GCD of AB will be RK. So now we consider an example to explain this Euclidean algorithm. আমরা একটা example নিয়ে ডিসকাস করছি, ঠিক আছে? Okay, so now we consider an example. আমরা ছোটবেলায় যখন ক্লাস 5-6 এ পড়তাম তখন জিসিডি বের করতাম, মনে করো 9 আর 15 এর জিসিডি. ঠিক, তখন হয়তো ইউক্লিডিয়ান অ্যালগরিদম ইউজটা করতাম না. ঠিক,
সো সেম প্রসেসে আমরা ফার্স্টে একদম ইজি প্রবলেম গুলো ইন্টিজারে যখন করেছিলাম, আমরা ইন্টিজার চ্যাপ্টারে যখন আমরা ইন্টিজার পড়েছিলাম তখন জিসিডি বের করেছি। সেই প্রসেসটা আমি ইন্টিজারের কিছু প্রবলেম করে দিচ্ছি, দুটো প্রবলেম, তারপরে আমি জেড এর জন্য আমি ডিসকাস করব। ওকে, বেসিক্যালি তোমাদের এক্সামে জেডাইয়ের এলিমেন্ট গুলোর জিসিডি বের করতে হবে, ঠিক আছে? ইন্টিজারের জন্য আসবে না, বাট ইন্টিজারের কনসেপ্টটা আমি অ্যাপ্লাই করবো এখানে, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট রাইট ডাউন দ্য এক্সাম্পল, ফাইন্ড দ্য জিসিডি, find the GCD of, find GCD of, suppose বললাম 9, 15 and ধরো আমি বলছি 9, 15 এর জিসিডি বের করতে হবে, and মনে করো 7, 10 in Z, that is set of all integers, ঠিক? তো আমরা ছোটবেলায় কি করে করতাম, আমরা ছোট নাম্বার যেটা স্মল নাম্বার সেই নাম্বার দিয়ে যেটা বিগেস্ট নাম্বার লার্জেস্ট নাম্বার সেটাকে ডিভাইড করি, তাই না? 9 আমরা কি করব, 15 কে 9 দিয়ে ডিভাইড করব, রাইট? ঠিক, সো 9, 6, তবে 6 কে আমি 9 দিয়ে ডিভাইড করি, ঠিক, দ্যাট ইজ 6, 3 কে আমি 6 দিয়ে ডিভাইড করব, so remainder is 0. So what is the GCD? GCD will be 3, right? So এই প্রসেসটাই দেখো আমি ম্যাথমেটিক্যালি আমরা কি করে লিখি, সো বাই ডিভিশন অ্যালগরিদম, বাই ডিভিশন, actually Euclidean division algorithm, by division algorithm we have, দেখো a is equal to bq plus 15 is equal to 9 into 1 plus 6, 15 is equal to 9 into 1 plus 6. Next 9 is equal to 6 into 1 plus 3. Next 6 is equal to 3 into 2 plus 0. 6 is equal to 3 into 2 plus 0. Then 3 is the GCD. That means this is the GCD, right? So therefore GCD of 9 and 15 will be 3. Okay, I think clear. The next part, now we have to calculate the GCD of 7 and 10. আমরা সবসময় GCD ছোট নাম্বার দিয়ে বড় নাম্বারকে ডিভাইড করব, উল্টোটা কিন্তু কখনো হয় না, তাই না? সো আমরা 7 কে আমরা 10 দিয়ে ডিভাইড করব। সো 7 কে জাস্ট তোমরা পাশে আগে করে নেবে, সুবিধা হবে। 7 কে আমি 10 দিয়ে ডিভাইড করব, ঠিক, সো রিমাইন্ডার ইজ 3, 3 দিয়ে 7 কে ডিভাইড করব, দ্যাট ইজ 3 into 2 6, দ্যাট ইজ 1, 1 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করব, remainder is 0. So that means 1 will be the GCD. 7 and 10 er GCD of 7 and 10 will be 1. That is 7 and 10 are relatively prime, right? So by division algorithm, by division algorithm we have 10 is equal to 7 into 1 plus 3, 7 into 1 plus 3, 7 is equal to 3 into 2 plus 1, 7 is equal to 3 into 2 plus 1, 3 is equal to 1, sorry, 3 1 into 3 plus 0, so remainder is 0, so that means 1 will be the GCD. So therefore GCD of 7 and 10 will be 1. That is 7 and 10 are relatively prime. So from this we conclude that, so 7 and 10 that are relatively prime or co-prime, relative prime or co-prime or prime to each other. Okay, so I think clear.
সেগুলো আমরা ইন্টিজারের জন্য আমরা ডিসকাস করেছি, জাস্ট একবার রিক্যাপিচুলেশন করে নিলাম। ঠিক আছে, এবার দেখো আমরা যখন ইন্টিজার পড়েছিলাম এরকম কিছু প্রবলেম আমরা ডিসকাস করেছিলাম। ফাইন্ড টু ইন্টিজার্স u and v such that 63u plus 55v is equal to 1, এই টাইপের একটা প্রবলেম ডিসকাস করে দিচ্ছি। ফাইন্ড দ্য এই কনসেপ্ট গুলো আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওকে, so let us consider next example. Find the GCD of find the GCD of 63 and 55 in Z. Okay, also find u and v that are integers such that GCD of 63 and 55 is equal to 63u plus 55v. ইন্টিজার যখন পড়েছিলাম তখন এরকম দেখেছিলাম যে if GCD of AB is equal to D, then there exist two integers u and v such that D is equal to AU plus BV. ठीक, if GCD of AB is equal to D, then there exist two integers u and v such that D is equal to GCD of D is equal to AU plus BV, where u and v are integers. Same concept আমার Euclidean domain এর জন্য true. Okay, so আমার first of all 63 and 55 এদের GCD বের করব with the help of division algorithm. Next we have to find the values of u and v which satisfies this relation. Okay, so by division algorithm we have, দেখো আমি কি করব 55 দিয়ে ছোট নাম্বার দিয়ে বড় নাম্বারকে ডিভাইড করব। ঠিক, so 1 55, so remainder will be 6. ঠিক, sorry, so what is the remainder? Remainder will be 8 দিয়ে 55 কে ডিভাইড করব 48। ঠিক, 7 দিয়ে 8 কে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার হচ্ছে 1, এই 1 দিয়ে 7 কে ডিভাইড করব, that is 0. So GCD will be 1, right? So therefore by division that means আমরা কি লিখব 63 is equal to 55 into 1 plus 8. So 63 is equal to 55 into 1 plus 8. 55 is equal to আমি কি লিখতে পারি 55 is equal to 8 into 6 plus 7. ঠিক, 8 into 6 plus 7, 8 is equal to আমি কি 7 into 1, 7 into 1 plus 1, 1 is equal to 7 is equal to 7 is equal to 1 into 7, 1 into 7 plus 0. So 0 পেয়ে গেছি, so 1 is the GCD. So therefore GCD of 63 and 55 is 1. Now we have to calculate the values of u and v which satisfy this relation. Okay, এবার আমরা দেখো আমরা সবসময় জিসিডি কত পেয়েছি 1 পেয়েছি, তার মানে এই রিলেশন থেকে আমাদের শুরু করতে হবে ব্যাক ক্যালকুলেশন, ব্যাক প্রসেসে। ঠিক, সো 1 আমরা জিসিডি 1 পেয়েছি, তার মানে 1 থেকে শুরু করতে হবে। সো 1 is equal to we have 1 is equal to 8 minus
7 into 1 এবার 7 এই যে রিমাইন্ডার সবসময় রিমাইন্ডারের ভ্যালুগুলো পুট করবে 7 এর ভ্যালু পুট করো সো দ্যাট মিন্স 8 minus 7 is equal to কি লিখতে পারি 55 minus 8 into 6 ঠিক 7 এর জাস্ট রিমাইন্ডারের ভ্যালুগুলো পুট করবে ওকে into 1 so that means আমি পেয়ে যাচ্ছি 8 minus 55 into 1 minus the plus 8 into 6 into 1 that is 8 into 6 এবার 8 plus 8 into 6 multiply করবে না so we can write আমরা multiply করব না ঠিক আছে তাহলে 8 into 6 plus 8 that means দেখো 8 into 6 plus 8 তার মানে 8 যদি কমন নাও তাহলে কি হবে 6 plus 1 that is 8 into 7 হয়ে যাবে so 8 into 7 minus 55 into 1 এবার সবসময় রিমাইন্ডারের ভ্যালুগুলো পুট করবে এবার 8 এর ভ্যালু পুট করো 8 so 8 is equal to কি হবে 63 minus 55 into 1 so 8 is equal to 63 minus 55 into 1 into কি আছে into আছে 7 minus 55 into 1 so that equal to 63 into 7 63 into 7 minus 55 into 7 সেটা নেক্সট পেজে করছি so ultimately what we get 1 is equal to 63 into 7 63 into 7 minus 55 minus 55 into 7 minus 55 into 1 ঠিক so that equal to 63 into 7 multiply করবে না তো minus 55 যদি কমন নাও তাহলে কি হবে 7 plus 1 that is 8 so minus 55 into 8 so this can be written as 63 into 7 plus 55 into minus 8 so ultimately 1 is equal to এটা পেলাম দেখো আমার রিলেশনটা কি দেওয়া আছে আমার দেওয়া আছে যে GCD of 63 55 is equal to 63u plus 55v that means u এর ভ্যালু কি হবে 7 আর v এর ভ্যালু কি আসবে 8 minus 8 sorry v is equal to minus 8 ঠিক so therefore 63 এর কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে u আর 55 এর কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে v so therefore u is equal to 7 and v is equal to minus 8 এটা তো আমরা ইন্টিজারের জন্য প্রবলেমগুলো ইজিলি সলভ করতে পারবো এবার now we discuss Gaussian integer that is zi এর জন্য আমরা GCD কি করে বের করব that is our main target okay so now we discuss how to find GCD of the elements in the ring zi Gaussian integer এর এলিমেন্ট গুলো GCD কি করে বের করব সেই প্রসেসটা আমরা এখন ডিসকাস করব দেখো যখন আমরা ইন্টিজার পড়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম if d is the GCD of a and b then there exist two integers u and v such that d is equal to au plus bv same result holds in Euclidean domain so first write down this property if property or theorem or property so write down this property let R be a Euclidean domain let R be a Euclidean domain and
AB are non-zero elements. That is, AB belongs to R minus 0. Then there exist GCD of AB. Also, if D is equal to GCD of AB, then there exist two elements. Suppose X, Y belongs to R such that D is equal to AX plus BY. Okay, such that D is equal to AX plus BY. Now we consider an example. Write down this example. It is a very, very important example. Find the GCD. Find the GCD of -3 plus 11i and 8 minus I in Zi. Also find XY belongs to Zi such that GCD of -3 plus 11i and 8 minus I is -3 plus 11i into X plus 8 minus I into Y. So what we see, দেখো আমরা যখন ইন্টিজারের প্রবলেম গুলো করলাম, লাস্ট যে প্রবলেম দেখো 63 আর 55, and also find two integers u and v such that GCD of 63 55 is equal to 63u plus 55v. Same type of problem, শুধু ডিফারেন্সটা কোথায়, এখানে জেডাই বলা আছে, দ্যাট ইজ আমরা জেডাই এলিমেন্টগুলি কমপ্লেক্স নাম্বার. What are the structure of Zi? The elements of Zi এর এলিমেন্ট গুলোর স্ট্রাকচার কিরকম হবে, a plus bi form, that is complex number, where a and b are integers. Zi element গুলোর স্ট্রাকচার হচ্ছে a plus bi, that is complex number, where a and b are integers. Okay, তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যখন ডিভাইড করছি, ছোট নাম্বার দিয়ে বড় নাম্বারকে ডিভাইড করছি, তাহলে ফার্স্টে তোমাকে চেক করতে হবে এই যে দুটো নাম্বার আছে, এই দুটো নাম্বারের মধ্যে কোনটা বড় আর কোনটা ছোট. আমি ছোট দিয়ে বড়টাকে ডিভাইড করি, রাইট? সো দেখো আমরা যখন আমি প্রুফ করেছিলাম যে জেডাই ইজ অ্যান ইউক্লিডিয়ান ডোমেইন. জেডাই ইজ অ্যান ইউক্লিডিয়ান ডোমেইন. সো জেডাই এর ইউক্লিডিয়ান ভ্যালুয়েশন, দ্যাট ইজ ডেল্টা a প্লাস bi কে আমরা কি করে ডিফাইন করি, a স্কয়ার plus b square, right? In Zi, the Euclidean valuation, that is delta, is defined by delta of a plus bi is equal to a square plus b square. তাহলে দেখো এখানে যদি তুমি ডেল্টা -3 plus 11i কনসিডার করো, দ্যাট ইজ এটা তুমি কি পাবে, -3 স্কয়ার, দ্যাট ইজ 9, 11 স্কয়ার, দ্যাট ইজ 121. So তুমি পাচ্ছ 130, and delta 8 minus I যদি ক্যালকুলেশন করো, so 8 স্কয়ার, a স্কয়ার plus b স্কয়ার, b হচ্ছে -1, that is -1 স্কয়ার, that is 1 স্কয়ার, so 64 plus 1, that is 65. তাহলে কোন নাম্বারটা ছোট, 8 minus এটা ছোট, আমি 8 minus I দিয়ে -3 plus 11i কে ডিভাইড করতে হবে. তো ফার্স্ট তুমি চেক করবে কোন নাম্বারটা ছোট কোন নাম্বারটা বড়, ঠিক? ওকে, সো তোমরা লিখে নিতে পারো যে in Zi the valuation is defined by, the valuation means Euclidean valuation, the valuation
is defined by delta a plus bi, so that equal to a square plus b square. Now, in that case, now delta minus 3 plus 11i, so that is a square plus b square, so minus 3 square plus 11 square, so 9 plus 121, so that is 130. Take, and delta 8 minus I, so delta a plus bi is a square plus b square, so here a is 8, so 8 square plus b is minus 1, so minus square, so 64 plus 1, that is 65. So we see that 8 minus I, that is smallest, and minus 3 plus 11i, that is largest. তাহলে আমরা কি করি, ছোট নাম্বার দিয়ে বড় নাম্বারকে ডিভাইড করি, তাহলে 8 minus I দিয়ে minus 3 plus 11i কে ডিভাইড করব। ওকে, সো ফার্স্ট স্টেপ 1, ফার্স্ট স্টেপে আমরা কি করব, সো স্টেপ 1, সো আমি 8 minus I দিয়ে minus 3 plus I কে ডিভাইড করব। যেহেতু কমপ্লেক্স নাম্বার, তাহলে দেখো প্রসেসটা, minus 3 plus 11i কে আমি ডিভাইড করব 8 minus I দিয়ে। ওকে, সো নাও টেকিং কনজুগেট, ঠিক, সো minus 3 plus 11i, 8 minus এর কনজুগেট হবে 8 plus I, so 8 minus I into 8 plus I, ঠিক, so that equal to, so minus 24 minus 3i plus 88i minus 11, 8 square plus 1 square, ঠিক, minus I square মানে plus 1 হয়, so that will be 65, so minus 24 minus 11, that is minus 35, so minus 35 plus 85i divided by 65. Okay, so this can be written as minus 35 by 65 plus 85i divided by 65. Okay, so just take a divide koro, so ultimately what we get, so this implies minus 3 plus 11i, minus 3 plus 11i divided by 8 minus I, 8 minus I, so that equal to 5 দিয়ে ডিভাইড করো, so 7 by 13, so minus 7 by 13 plus 17 by 13, ঠিক, 17 by 13i। এবার z এর এলিমেন্ট গুলোর স্ট্রাকচার হচ্ছে, elements of zi is a plus bi ফর্মে হবে, যেখানে a and b are integer, ঠিক, এগুলো আমি ইন্টিজার ফর্ম করতে হবে। দেখো টেকনিকটা দেখো, এখানে কি আছে, মাইনাস আছে, তাই তো, তো আমি এটাকে দেখো আমি লিখবো এইভাবে, জাস্ট মাইনাস সাইন দিয়ে শুরু করবে, দেখো মন দিয়ে শোনো, মাইনাস আছে, তো মাইনাস 1 প্লাস, এখানে দেখো নিউমারেটর ডিনোমিনেটর কি আছে, দ্যাট ইজ 13, দেখো এখানে কত দরকার আছে, minus 13, এখানে আছে minus 7, তো আমি এর সময় 6 লিখি, দেখো লিখতে পারি, দেখো minus 13 plus 6, minus 13 plus 6, that is minus 13 plus 6, it will be minus 7 by 13, লিখতে পারি 7 by 13, এটাকে আমি কি লিখতে পারি, সবসময় মনে রাখবে মাইনাস আর 1 দিয়ে শুরু করবো, ঠিক আছে, মানে আমার রেশনাল ফ্রিজ করার জন্য থেকে আমি কি লিখতে পারি, 1 প্লাস, এখানে দেখো 13 আছে, ঠিক আছে, আমার দরকার হচ্ছে 17, তাহলে 13 এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করো 13,
এখানে উপরে আছে তো কত লব কত 17, নিউমারেটর হচ্ছে 17, সো এখানে 4 করলেই হয়ে যাবে। দেখো দেখো এলসিএম করো 13 প্লাস 4 দ্যাট ইজ 17/13, এটাকে এলসিএম করো দেখো -13 প্লাস 6 দ্যাট ইজ -7/13। সো মাইনাস থাকলে আমি -1 দিয়ে শুরু করবো, প্লাস থাকলে আমি +1 দিয়ে শুরু করবো, দ্যাট ইজ আ ট্রিক। ইনটু কি আছে আই, তাহলে দেখো এখানে তুমি কি পাচ্ছ, -1 প্লাস আই, জাস্ট মাল্টিপ্লাই করো -1 প্লাস আই, সেটাকে আমি লিখতে পারি -1 প্লাস আই প্লাস 6/13 প্লাস 4i/13, দ্যাট মিনস আমি এরকম করে হচ্ছে -1 প্লাস আই -1 প্লাস আই প্লাস, সো ইফ উই টেক কমন, 2 কমন নিতে পারি, সো 2/13 যদি কমন নিয়ে নিই, কমন না নিলেও কোনো অসুবিধা নেই, 2/13 যদি কমন নাও তাহলে পাচ্ছ হচ্ছে 3 প্লাস 2i। ওকে, কমন না নিলেও কোনো অসুবিধা, 1/13 লিখবে তাহলে 6 প্লাস 4i। সো আলটিমেটলি দেখো এখান থেকে আমি কি লিখতে পারছি, সো দাস -3 প্লাস 11i, -3 প্লাস 11i, এটার সঙ্গে এটা কি হয়ে যাবে, মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, ঠিক। সো দ্যাট ইজ -1 প্লাস i ইন্টু 8 মাইনাস i প্লাস 2/13 ইন্টু 3 প্লাস 2i ইন্টু 8 মাইনাস i, so that equal to -1 plus I into 8 minus I plus 2/13, just multiply করো, multiply করলে 24 minus 3I plus 16I minus 2I square minus 2I square, that is plus 2. So -1 plus I into 8 minus I plus 2/13, 24 plus 2 that is 26, 26 plus 16 minus 3i, 16i minus 3i, that is plus 13i, দেখো 13টা দিন ক্যান্সেল হয়ে যাবে, so that means ultimately what we get, -1 plus I into 8 minus I plus 4 plus 2i. Okay, so we see that what we get, so ultimately we get -3 plus 11i is equal to this, তার মানে এরকম পাচ্ছি ব্যাপারটা। দেখো আমি যদি -3 plus 11i কে যদি আমি 8 minus i দিয়ে ডিভাইড করেছি, 8 minus i দিয়ে ডিভাইড করেছি, ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার কোনটা, দিস ইজ আ রিমাইন্ডার, আর ডিভাইড দিস ইজ আ কোশ্চেন, তাই না? তাহলে এটা আমি কোশ্চেন কত পাচ্ছি, -1 plus I, this is the quotient, and what is the remainder? Remainder is 4 plus 2i. 8 minus I দিয়ে যদি -3 plus 11i কে ডিভাইড করি, quotient, this is the quotient, -1 plus y, this is the quotient, and 4 plus 2i, that is the remainder. I think clear. Okay, আমরা যখন জিসিডি বের করি ইন্টিজারের ক্ষেত্রে, দেখো আমি কি করেছি, এখানে যে রিমাইন্ডার যেটা পেলাম সেটা দিয়ে 55 কে ডিভাইড করেছি, তাহলে এখানেও সেম প্রসেসই করব। এখানে আমরা কি করব, 4 minus I দিয়ে এখন কাকে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার হচ্ছে 4 minus 2i, 4 minus 2i দিয়ে 8 minus I কে ডিভাইড করব, ঠিক। 4 plus 2i দিয়ে আমি 8 minus I কে ডিভাইড করব, ঠিক। ওকে, সাইডে তোমরা এটা করে নাও, তাহলে সুবিধা হবে। তাহলে 8 minus I কে 4 plus 2i দিয়ে ডিভাইড করব। সো নেক্সট স্টেপ 2, so in 8 minus I কে 4 plus 2i দিয়ে ডিভাইড করব, 8 minus I কে 4
প্লাস 2i দিয়ে ডিভাইড করব, 4 প্লাস 2i দিয়ে ডিভাইড করব। সো প্রসেসটা কি, ফার্স্ট অফ অল 4 minus 2 এর কনজুগেট দিয়ে নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই করব, ঠিক। সো 8 minus i into 4 minus 2i divided by 4 plus 2i into 4 minus 2i হবে। So that equal to 32 minus 16i minus 4i plus 2i square, okay, divided by 4 square, square minus b square, a plus b into a minus b. So 16 plus 2i square, that is 4, 16 plus 4. So that equal to, so minus 2, right? So I square is minus 2, minus 1, so my 32 minus 2, so that is 30 minus 16i minus 4i, so minus 20i divided by 20. Okay, so এবার তুমি ডিভাইড করো, so that is this can be written as 30 by 20 minus 20i by 20, ঠিক। so that is আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি এখানে 3 by 2 minus i, okay, so 3 by 2 minus i পাচ্ছি, কিন্তু জেড এর এলিমেন্ট গুলোর স্ট্রাকচার হচ্ছে a plus bi ফর্মে, যেখানে a আর b ইন্টিজার, ঠিক। তাহলে দেখো 3 by 2 কে আমি কি লিখতে পারি, আমি বলছি দেখো এখানে প্লাস সাইন আছে, তাই না, তাহলে আমি এটাকে সবসময় 1 দিয়ে শুরু করবো, যদি মাইনাস থাকতো তাহলে -1 দিয়ে শুরু করবো, যদি প্লাস থাকে +1 দিয়ে শুরু করবো, দ্যাট ইজ আ ট্রিক। সো 3 by 2 কে আমি কি লিখতে পারি, 1 plus 1 by 2 লিখতে পারি, 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2 minus i. So this can be written as 1 minus i, দেখো 1 minus i plus 1 by 2, ঠিক। so ultimately তুমি কি পাচ্ছ, 8 minus i divided by 8 minus i divided by 4 plus 2i is equal to this. So thus 8 minus i is equal to কি হবে, এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেবে, ইনটু এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে। so that means 1 minus i into 4 plus 2i plus 1 by 2 into 4 plus 2i. So that is 1 minus i into 4 plus 2i plus divide করো, but taking 2 common, but 2 দিয়ে divide করে দাও, so 2 plus i, তার মানে অ্যাকচুয়ালি 8 minus i দিয়ে যদি 8 minus i দিয়ে যদি 4 plus 2i কে ডিভাইড করো, তাহলে 1 minus i টা হচ্ছে কোশেন্ট আর 2 plus i টা হচ্ছে রিমাইন্ডার, ঠিক। সো 4 plus 2i দিয়ে যখন 8 minus i কে ডিভাইড করব, আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 minus i, 8 minus i দিয়ে 4 plus 2i কে ডিভাইড করছি, 1 minus i টা হচ্ছে কোশেন্ট, 2 plus i টা হচ্ছে রিমাইন্ডার, 1 minus i হচ্ছে কোশেন্ট, ঠিক, আর রিমাইন্ডারটা কি আসবে, রিমাইন্ডারটা পাচ্ছি হচ্ছে আমি 2 plus i, 2 plus i হচ্ছে রিমাইন্ডার। আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। এবার আমি কি করব, এবার নেক্সট স্টেপে কি হবে, 2 plus i দিয়ে 4 plus 2i কে ডিভাইড করব, যদি রিমাইন্ডারটা 0 হয়ে যায় তাহলে 2 plus i হবে জিসিডি, আর যদি 0 না হয় আবার যেটা পাবো সেটা দিয়ে এটা ডিভাইড করব, ঠিক। সো নেক্সট স্টেপ 3, নেক্সট স্টেপ 3, স্টেপ 3, এবার আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি 4 plus 2i কে 2 plus i দিয়ে ডিভাইড করছি, 4 plus 2i কে 4
প্লাস 2i কে আমি 2 প্লাস i দিয়ে ডিভাইড করছি, ঠিক? সে তো অবভিয়াস, দেখো 2 কমন নিয়ে নাও, তাহলে আলটিমেটলি দেখো ডিভাইড করলে কি আসবে, 2 হবে, তাই না? কাউন্ট কি দেখো, এখানে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও, 2 দিয়ে তুমি মাল্টিপ্লাই করে দাও, সো 2 into 2 4 plus 2i, so remainder is 0. GCD কি হবে? What is the GCD? So GCD will be 2 plus i. That means 4 plus 2i is equal to কি পাচ্ছি, 2 plus i into 2 plus 0, তাই না? 2 plus i into 2 plus 0. Okay, so thus 4 plus 2i is equal to হচ্ছে 2 into 2 plus i, ঠিক, plus 0. So what is the GCD? তাহলে আমরা দেখো what is the GCD? GCD will be 2 plus i, ঠিক? So GCD will be 2 plus i, that will be the GCD. 2 plus i is the GCD, ঠিক? Hence, therefore GCD of -3 plus 11i and 8 minus i will be কি দেখো, রিমাইন্ডার 2 plus i, so 2 plus i. জাস্ট এই স্টেপ গুলো করে নেবে, তাহলে ভালো বুঝতে পারবে। 2 plus i দিয়ে 2 কে ডিভাইড, 2 plus i দিয়ে 4 plus 2i কে ডিভাইড করলাম, রিমাইন্ডার পেলাম 0, so 2 plus i is the GCD, ঠিক? আমি বলছি 8টা, দেখো সেটাই আমি ডিসকাস করেছি আমরা এখানে, যখন 0 হয়ে যাচ্ছে তার মানে 1 is the GCD, ঠিক? এখানে দেখো আমরা তাই পেলাম যে this is 0, তার মানে 2 plus i is the GCD. বা তুমি এভাবে জাস্ট ডায়াগ্রামটা যদি ড্র করো, বাস এই স্টেপ গুলো যদি তুমি এভাবে করো না, তাহলে আরো পরিষ্কার বুঝতে পারবে। ওকে, so that is the procedure to find GCD in the ring of Gaussian integers. I think clear. So I think clear. এবার আমাদের দেখো নেক্সট আমরা জিসিডি বের করলাম, তাহলে আমরা জিসিডি কিন্তু ইউনিট পেলাম না, ঠিক? So these two integers, these two elements -3 plus 11i and 8 minus i are not relatively prime. যদি তুমি 1 পেতাম, ঠিক, যদি 1 পেতাম তাহলে হতো, ক্লিয়ার? আমরা দেখো জিসিডি আমরা কি পাচ্ছি, আমরা জিসিডি পাচ্ছি 2 plus i. আমরা জানি যে zi এর ইউনিটস গুলো, হোয়াট আর দ্য ইউনিটস অফ zi, units of zi are +1 or -1, plus i or minus i. So আমরা যদি জিসিডি +1 অথবা -1 প্লাস i অথবা -i এই চারটার মধ্যে কোনো একটা পেতাম জিসিডি, তাহলে বলতাম যে -3 plus 11i and 8 minus i are relatively prime, because two elements a and b are said to be relatively prime if GCD of a and b is unit. Okay, so we know that the units element in zi are +1 or -1, plus i or minus i. যদি GCD of -3 plus 11i and 8 minus i এদের GCD যদি 1 অথবা -1 অথবা -i অথবা এই চারটার মধ্যে যে কোনো একটা হতো, যদি হতো, তাহলে এই দুটো এলিমেন্টকে আমরা বলবো রিলেটিভলি প্রাইম, ঠিক? So in that case, that elements are not relatively prime. I think clear. Okay, so side note, units in zi are +1 or -1, plus i or minus i. So যদি আমরা কোনো দুটো এলিমেন্টের জিসিডি +1 অথবা -1, প্লাস i অথবা -i হয়, তাহলে আমরা বলবো দুটো এলিমেন্টকে, দ্যাট ইজ a and b আর রিলেটিভলি প্রাইম ইন জেড এর জন্য, ঠিক? ওকে,
সো এবার দেখো প্রবলেমটা কিন্তু আরেকটা প্রবলেম বের করতে বলেছে, ফাইন্ড টু ইন্টিজার্স x and y such that -3 plus 11i and 8 minus i is equal to -3 plus 11i x plus 8 minus i. দ্যাট ইজ এই প্রবলেমটা আমরা যখন এই প্রবলেমের মতন সেম এই প্রবলেমটা যখন সলভ করলাম, আমরা কি করছি, ব্যাক ক্যালকুলেশন। ফার্স্টে আমরা জিসিডি কত পেয়েছি 1, তাহলে 1 থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, ঠিক। তারপরে 7 এর ভ্যালু পুট করেছি, তারপরে 8 এর ভ্যালু পুট করেছি। এখানেও সেম ভাবে আমরা প্রসিড করব, উই প্রসিড সেম। সো আমরা দেখো জিসিডি কত পেলাম, জিসিডি পেলাম হচ্ছে 2 প্লাস আই। তাহলে দেখো রিমাইন্ডার এখানে 2 প্লাস আই আছে। তাহলে সাপোজ স্টেপ 1 এ আমরা রিমাইন্ডার পেয়েছি হচ্ছে 4 প্লাস 2i। সো দিস ইজ ইকুয়েশন 1। সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 1, suppose this is equation 1 and this is equation 2, this is equation 2, okay, this is equation 2. so আমরা GCD পাচ্ছি 2 plus i। তাহলে GCD যেটা পাবো সেটা থেকে আমরা স্টার্ট করব, সেই রিমাইন্ডার থেকে শুরু করব। তাহলে GCD 2 plus i পেয়েছি, সো 2 plus i is equal to আমি কি লিখতে পারি, 8 minus i minus of this term, ঠিক। So we have GCD পেয়েছি 2 plus i, so 2 plus i থেকে আমি শুরু করব। 2 plus i is equal to 8 minus i, 8 minus i minus 1 minus i into 4 plus 2i, 1 minus i into 4 plus 2i, right? এবার নেক্সট দেখো 4 plus 2i ভ্যালু পুট করো, রিমাইন্ডারের ভ্যালুগুলো পুট করতে হবে আমাদের, ঠিক। আমরা যখন এই প্রবলেমটা ডিসকাস করেছি, দেখো আমরা সবসময় রিমাইন্ডার 3 এর ভ্যালু পুট করেছি, 6 এর ভ্যালু পুট করেছি, তাই না? এই প্রবলেমটা যখন সলভ করলাম যে ফাইন্ড টু ইন্টিজার্স u and v সাথে থাক, ফার্স্ট রিমাইন্ডার 1, কারণ GCD 1 পেয়েছি, সো 1 থেকে স্টার্ট করছি, 1 is equal to 8 minus 7 into 1, 7 এর ভ্যালু পুট করছি, তারপর 8 এর ভ্যালু পুট করছি, সেম প্রসেসে আমরা এখানে করব। সো আমরা রিমাইন্ডার 4 plus 2 এর ভ্যালু কি হবে, -3 plus 11i minus this term, so here write by 2, ঠিক আছে। নেক্সট 8 minus i, so 4 plus 2i, 4 plus 2i এর ভ্যালুটা পুট করো, 4 plus 2i, so 1 minus i, 1 minus i, so equation 1, from equation 1 4 plus 2i ভ্যালু হচ্ছে -3 plus 11i, -3 plus 11i minus -1 plus i into 8 minus i, -1 plus i into 8 minus i, ঠিক। এবার জাস্ট ডিরেক্টলি মাল্টিপ্লাই যখন করবে, দুটো জিনিস মাথায়, ডিরেক্টলি মাল্টিপ্লাই মানে হচ্ছে এই যে নাম্বারগুলো আছে, দেখো আমরা যখন এই প্রবলেমটা সলভ করেছি, আমরা কিন্তু কখনো 63 সঙ্গে 7 মাল্টিপ্লাই করে দিইনি, তাই না? কারণ এখানে যে রিলেশনটা চেয়েছে 63 ইন্টু ইউ, 55 ইন্টু ভি, সেম রিজন আমাদের এখানে দরকার হবে হচ্ছে দেখো এখানে -3 plus 11i আর 8 minus i, এই দুটোকে কিন্তু কখনো মাল্টিপ্লাই করব না। সো -3 plus 11i, 8 minus i এটা ফিক্স থাকবে, -3 plus 11i, -3 plus 11i, ঠিক, আর 8 minus i এটা আনচেঞ্জ রাখবে, ওকে। সো দ্যাট ইকুয়াল টু, তাহলে দেখো আমরা কি পাচ্ছি, 8 minus i, জাস্ট মাল্টিপ্লাই যদি করো, 1 minus i into -3 plus 11i minus a plus 1 minus i into -1 into -1 plus i into 8 minus, আমি কি করলাম, -1 দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম, -1 plus i দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম, ঠিক আছে। এবার আমি কি বলেছি, 8 minus i টা
ফিক্সড রাখবো। তাহলে 8 মাইনাস এটা দেখো কমন নিতে পারছো এখান থেকে, 8 মাইনাস আই টেকিং 8 মাইনাস আই কমন, সো 8 মাইনাস আই জাস্ট কমন নিচ্ছি। তাহলে 8 মাইনাস আই কমন নিলে এখানে পাচ্ছি 1, এখানে 8 মাইনাস আই কমন নিলে প্লাস 1 মাইনাস আই ইন্টু মাইনাস 1 প্লাস আই পাচ্ছি, মাইনাস এখানে কি আছে 1 মাইনাস আই ইন্টু মাইনাস 3 প্লাস 11i. Okay, so that is 8 minus I. If we multiply this, we see minus 1 plus I, minus 1 plus I, plus I minus I square. Okay, minus 1 minus I into minus 3 plus 11i. So that is 8 minus I plus 1 minus 1 cancel, I square value minus 1, so 1 plus 2i. ঠিক, ওকে, এই মাইনাস সাইনটা যদি এটাকে আমি লিখতে পারি প্লাস দিয়ে মাইনাস 1, জাস্ট মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, মাইনাস 1 প্লাস আই লিখতে পারি, মাইনাস সাইনটা ভিতরে নিয়ে নাও, সো মাইনাস 1 প্লাস আই ইনটু মাইনাস 3 প্লাস 11i. এবার দেখো এখানে তাহলে কম্পেয়ার যদি করো, মাইনাস 3 প্লাস 11i এর কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে x, তাহলে এখানে মাইনাস 3 প্লাস 11i, মাইনাস 3 প্লাস 11i এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই আছে মাইনাস 1 প্লাস i, সো এটা হচ্ছে x এর ভ্যালু, ঠিক। আর 8 মাইনাস i এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই আছে 1 প্লাস 2i, সো 8 মাইনাস i, 8 মাইনাস এর সঙ্গে y আছে, তাহলে y এর ভ্যালু কি হবে, y হচ্ছে the value of y is this, right? And the value of x is this. Clear? Actually this is the GCD. এটা তো তোমার 2 plus i টা কি 2 plus i হচ্ছে এটা, ঠিক। So GCD of this is equal to এটা পেলাম, that is a x plus b y. দেখো x এর ভ্যালু হচ্ছে 1 plus 2i আর y এর ভ্যালু হচ্ছে minus 1 plus i. যদি অসুবিধা হয় একটু অ্যারেঞ্জ করে নিতে পারো। দেখো এটা যদি জাস্ট এটাকে তুমি যদি তোমার এটুকু করলেই হয়ে যেত, সো মাইনাস 3 প্লাস 11, এটা আগে লিখছে মাইনাস 3 প্লাস 11i ইন্টু মাইনাস 1 প্লাস i, ঠিক, প্লাস 8 মাইনাস i ইন্টু 1 প্লাস 2i, মানে এই টার্মটা আগে করলাম, এই টার্মটা পড়ো। সো এবার যদি কম্পেয়ার করো, so ultimately what we get 2 plus i, that is GCD of minus 3 plus 11i into 8 minus i, d এর ভ্যালু। So this is our x, or minus 3 plus 11i into x ছিল আর 8 minus y এর সঙ্গে y ছিল, so this is our y. Okay, so this is x, this is y, so therefore x is equal to x is equal to therefore x is equal to minus 1 plus i, minus 1 plus I, and y is equal to 8, 1 plus 2i, 1 plus 2i. I think clear. Okay, so I think clear. Okay, thank you so much. Bye. Okay, so thank you so much.